Hello, hi. So if you're watching this live stream, எங்கேருந்து வாட்ச் பண்ணுறீங்க? Where are you watching this live stream from? என்ன லொக்கேஷன்லேருந்து வாட்ச் பண்ணுறீங்க? Type in the chat box. So if you guys are watching this live stream, எங்கேருந்து வாட்ச் பண்ணுறீங்க? From which location? Just type in the watch chat box. And இன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக், இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். So hello, hi everyone. So if you guys are watching this live stream, எந்த லொக்கேஷன்லேருந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்றத chat boxல சொல்லுங்கள். We'll talk about something interesting. We'll talk about investment planning. So hello everyone. So just in case if you're watching this live stream, just type in the chat box என்ன லொக்கேஷன்லேருந்து நீங்கள் இதை பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்றது. And we'll discuss about something interesting. We'll discuss about the investment planning. நான் எப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத we'll discuss. Hi, hello everyone, welcome to the live stream. Just in case if you're watching this live stream, just type in the chat box எந்த லொக்கேஷன்லேருந்து நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்றத. So we'll discuss about something interesting about investment planning. நான் எப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணேன், என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்றத will discuss. So you might find it quite informative. So just in case if you're watching this live stream, எங்கேருந்து வாட்ச் பண்ணுறீங்க, where are you watching this live stream from? So அதை வந்து chat boxல சொல்லுங்கள். Hello. Hi. So எங்கே இருந்து இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் பார்க்குறீங்க அப்படின்றத chat பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். Hello everyone. So just in case if you're watching this live stream, let me know where are you watching this live stream from. And let's discuss or let's talk about a very important topic, investment planning. So with very little knowledge or with whatever I've been doing so far, so I'm just going to share my knowledge with you. So if you find it informative, just let me know in the comment box or in the chat box. Yes. And before that, where are you watching this live stream from? என்ன லொக்கேஷன் வந்து பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்கள். So just one thing, do you usually save money every month or you spend everything? So do you currently invest your money or you only save it? So just comment in the chat box. So இப்போது நீங்கள் வந்து earn பண்ணுறீங்கன்னா, do you currently invest them or you save it? நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக சேவ் உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்லேயே தான் இருக்குமா, ஆர் யூ கரண்ட்லி இன்வெஸ்ட் தேம் இன் எனிதிங், இன் எனி ஃபார்ம்? Hello everyone, welcome to the live stream. Just in case if you're watching this, just let me know in the comment box or in the chat box எந்த லொக்கேஷன்லேருந்து பார்த்துட்ருக்கீங்கன்றது. Type into. So we'll talk about a very important topic about investment planning. If you find it informative, we'll just say yes in the comment box. So do you usually save money every month or you get to spend the whole earnings, or do you currently invest your money or you save it?
Or have you ever tried investing before? Like people who are earning or people who get some money in their hand, have you ever tried investing before? Invest பண்றதுக்கு try பண்ணிருக்கீங்களா? Have you ever explored the option of investing, or you just keep the money in the account, or you just have it in your locker or in your purse? Investment பற்றி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கீங்களா? மணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி we'll talk about this little informative one. நான் எப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணேன், எப்படி பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்றத I would like to share it with you. Maybe this you might feel informative. அதுக்கு முன்னாடி if you are watching this live stream, let me know in the chat box எங்கேருந்து பார்த்துட்ருக்கீங்க, என்ன லொக்கேஷன்லேருந்து இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்ருக்கீங்கன்றத chat boxல சொல்லுங்கள். So have you ever tried investing before? Yes? No? Okay, partial. Okay, have you ever tried investing your money, like, or you just keep it in your account, bank account, or in your in a purse or in your locker? So we'll try to talk about something interesting or very important topic about investment planning. So அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எங்கே இருந்து வாட்ச் பண்ணுறீங்க இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்றத chat பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். கமெண்ட் your location in the chat box. And before we talk about investment planning, let me just tell you a simple story which you might feel interesting. Imagine you have a bucket. Every month the water is poured into that bucket, and the bucket la you pour that water, but that water represents your income or your salary. But on the bucket la there is a problem. There is some problem, like the bucket has several small holes at the bottom. So the water obviously will keeps leaking out, right? So that hole represents your expense. Hello everyone, welcome to the live stream. So some expenses are necessary, right? It's needed for our life, day in day out life, like your food, your rent, electricity, transportation, adala namalukku thevapadu. But many holes, unnecessary holes that are created in that bucket represent your unnecessary spending, like things like your impulsive shopping, buying things that we don't really need, spending more money just because other people are doing it, or you get to spend lot of unnecessary spendings in the things that you don't really need. So இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்களா? இந்த மாதிரி நீங்கள் unnecessary ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டுருக்கீங்களா? Just type in the chat box yes or no. And now imagine this situation, like every month நீங்கள் அந்த பக்கெட்டில் குட்டி குட்டி ஹோல் இருக்கிற பக்கெட்டில் you keep pouring the water, but because of the holes the bucket never fills up. Like there's a small hole at the bottom of the bucket. Because of the hole the bucket never gets filled up. And many people experience the same thing with money. So they earn income every month, but at the end of the month they wonder enga and காசு எல்லாம் போச்சு. At the beginning of the month we had this much, but at the end நம்மளோட காசு எல்லாம் எங்கே போச்சு அப்படின்றது they keep wondering about that money. So investment planning நான் இப்போ சொல்ல போகிறது it's about fixing those holes and redirecting some of that water into a second bucket called investment bucket. So உங்களோட unnecessary spending, overspending, where you get to spend other than the necessities, அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா you move all those investment to the investment bucket. So over the time and then the second bucket will slowly starts to filling up. So and one day on the bucket will become your financial security bucket. So have you ever felt that your money disappears at the end of the month? Hello everyone, just talking about the investment planning. Just type in the chat box the location where you are from watching this live stream from. And we are talking about investment planning. So
let's talk about in this live stream why investment is important, how to start investing, common mistakes that people do in these days, and a simple habit that can build you over time, build wealth over time. So, have you ever tried investing, or you just save your money in your account? Yes, no. Have you ever tried investing your money in any form, or you just keep your money in your account? நீங்கள் ஏதாவது ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா, இன்வெஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா? அப்படி இல்லைன்னா வாட் எவர் சேலரி யூ ரிசீவ் அது அப்படியே அக்கௌண்ட்லேயே தான் இருக்கும் ஆஃப்டர் யூ ஸ்பெண்ட் யுவர் நெசசிட்டிஸ்? எஸ், நோ. ஓகே, நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளானிங் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். முதல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் different and saving is different. You should be knowing the difference between saving and investing, right? So let's first understand the difference between saving and investing. The saving, as I said, நீங்கள் அதை வந்து உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் அப்படியே வச்சுப்பீங்க without compounding or without investing in anything. So it just sits in your bank account. But investing meaning you put that money to something that can grow over time. So saving is important for safety. Savings பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லலை, but investment is even more important for growth, right? Because your money has to improve, has to grow to meet the inflation in future. So நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா, இன்வெஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா, or இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்கீங்களா? எஸ், நோ. அண்ட் எப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோன்றதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். லெட் மீ டெல் யூ அபவுட் அ ஸ்மால் ஸ்டோரி. 2 பேர் இருக்காங்க வச்சுக்கோங்க, 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ். One person started investing when he was 25, and the other friend started investing when he was at 35, and both invested similar amounts every month. But after 20-25 years, the friend who started earlier had much more money than the one who started later. ஸோ நம்ம எப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிறதும் இருக்குது. ஸோ ட்ரை டு ஸ்டார்ட் இன்வெஸ்டிங் அட் தி earlier ஸ்டேஜ். பட் நீங்கள் இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணலன்னா இட் இஸ் பெட்டர் லேட் தேன் நெவர். இப்போயே கூட நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், பட் தென் யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் இன்வெஸ்டிங். பட் இன்வெஸ்ட் இன் த ரைட் amount, or you should know before some basic thing before investing. You can't just invest in anything, right? So you should know at least some basic thing before investing. So invest பண்ணிட்டுருக்கீங்கன்னா, people who have already started investing, who have some basic knowledge, they know like where to invest, diversify பண்ணிட்டு அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. But people who have not started, they only keep their amount or their money in their account, bank account, then it's right time for you to start investing. But you should have some bare minimum knowledge before investing. That's very important. So have you ever started investing, or let me know at what age do you think that people should start investing? எப்போ வேணாலும் பண்ணிக்கலாமா, இல்லை ஏர்லி ஸ்டேஜில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணுமா, ஆர் இட் இஸ் ஓகே ஈவன் இஃப் ஐ ஸ்டார்ட் இன்வெஸ்டிங் அட் த லேட்டர் ஸ்டேஜ்? பிகாஸ் ஏர்லியராக நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா, ஈவன் இஃப் யூ இன்வெஸ்ட் அ ஸ்மாலர் அமௌண்ட், 20-25 years down the line, your money will grow a lot. And நீங்கள் கொஞ்சம் லேட்டராக இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க, when you become old, you don't want to invest, but rather you just wanted to save, and at the age of 40 or 50 you wanted to invest in, the amount which you put in for the investment will be more, but நீங்கள் இனிஷியலாக ஏர்லியராக இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா, the benefit that you receive will be more than the one who has started investing at the later stage. So try to start investing at the earlier stage so that you can get more benefit from the investment. And before investing, you should definitely have some basic knowledge. At least எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது ஒரு பேசிக் நாலேஜ் இருந்ததுன்னா, you will definitely see a great growth in your money. Or quicker, let's discuss about why investment planning is important. Like, some will have some goals, right? Financial goals, or some goals, whether they wanted to buy a house, or some will
save money or invest for their children, or some will save money for their future, or some will save money even to travel, or some will invest to start some business. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபைனான்ஷியல் கோல்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு, will vary from individual, right? So we need to have a goal, a common goal. ஸோ ஒரு பிளானிங் இல்லாமல் we should not start the investment, so that நம்மளோட ஃபைனான்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ண தேவையில்லாமல் இருக்கும். ஸோ வித் ப்ராப்பர் பிளானிங் நீங்கள் ரெகுலராக ஸ்மால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் கூட அது சிக்னிஃபிகண்ட்டாக ஓவர் த டைம் நல்லா பெனிஃபிட் கொடுக்கும். So do you think starting investment early is important? So investment நம்ம earlier-ஆக ஆரம்பிக்கிறது, do you think that is important? Yes, right, because as I said earlier, நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்க we will get the benefit, more benefit from the investment, or after 20-25 years we get lot of benefit from the amount that we have invested. So it is better to start early. But if you have not started yet, it is not late than ever. Start right away. நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள், பிளான் பண்ணுங்கள். பட் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்கன்றதை கிளியராக பிளான் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். பட் இப்போது மெனி பீப்புள் திங்க் தட் அவங்களோட சேலரி இன்க்ரீஸ் ஆக அவங்களோட ஃபைனான்ஷியல் லைஃப்பும் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு சொல்லி நினைப்பாங்க. பட் வாட் ஆஃபன் happens is that lifestyle inflationும் மீட் ஆகும். ஸோ when your income increases, expenses on the other hand increase ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ instead of investing that extra money, people tend to put that extra money into their they wanted to upgrade their phones, they wanted to upgrade their cars, they wanted to have a better lifestyle. So அந்த மாதிரி இருக்கும். So when their salary increases, automatically their financial life will also improve ன்ற மாதிரி நினைப்பாங்க. But then we need to meet that lifestyle inflation. So always have this point, whenever income increases, increase your investment first. So எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கோ அந்த அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ண பிளான் பண்ணுங்க, rather than spending in the luxury things, or where you wanted to live, where you wanted to buy a luxury phone or luxury car. So those are okay, but then try to improve or invest that extra amount in the investment. That's really important. So invest பண்ணுறது, it is always better, but then how you invest is also important, because many people they think that investing in one particular category would do good, but then you will have to diversify your portfolio and invest. Like low risk investment இருக்கு, moderate risk investment இருக்கு, high risk investment இருக்கு. Low risk investmentலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட the deposits that you have in your bank account, or the government backed options, அதெல்லாமே low risk investment, where you get some moderate returns at the end. In the medium risk or moderate risk investmentலாம் பார்த்தீங்கன்னா your mutual funds or your diversified investment options, where you get a better or a moderate returns even if there are any fluctuations. High risk investment like stock, equity investmentலாம் பார்த்தீங்கன்னா where you get higher returns, but then it always comes with a higher risk. So it is always better to plan before investing. So investment plan பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்களா, just plan before investing. This is definitely needed. And try to diversify your investment, not just focusing on one particular category. Try to diversify your investment. It can be your low risk, moderate risk, or high risk. Your portfolio should always be a diversified portfolio. So diversification is very important in investment. So if you have not started investing, it is high time. Just try to put small amount into the investment, so that it grows big at the later stage, 20-25 years, or even when you retire, அந்த அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக உங்களுக்கு இருக்கும். And always you should diversify. Diversification is important. Don't just put your money in one bucket, or just focusing your investment in just one category.
So you should diversify and invest your money. And invest பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி always you should do budgeting, because you get some amount, you earn some salary. But before investing, the first step you should actually do is budgeting, because many people, what they do, they try to invest, but then they struggle because they don't control their spending. Spend பண்ணுறதை கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டாங்க. Track your monthly expenses, like உங்களோட monthly expense, rent, electricity இவ்வளோ ஆகும், ஃபுட்டுக்கு இவ்வளோ ஆகும், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு இவ்வளோ ஆகும், உங்களோட யூட்டிலிட்டிஸ்க்கு இவ்வளோ ஆகும், and you also get to spend some personal things, right? So அதுக்கெல்லாம் you need to track your monthly expense, and you should definitely budget before investing. Invest பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பட்ஜெட் பண்ணாமல் இன்வெஸ்ட் பண்ணாது, because you need to meet your daily needs. And the daily necessities is mandatory, without which you can't run your family or run yourself, right? So before investing, the first step you should actually do is budgeting. And when you budget, உங்களுக்கு தெரியும் உங்களோட காசு எங்கே போகுதுன்ட்டு. இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஓகே இதெல்லாம் என்னோடய மந்த்லி நீட்ஸ், மந்த்லி நெசசிட்டி அப்படின்னு நீங்கள் லிஸ்ட் டவுன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு எவ்வளோன்றது நீங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ ஆல்வேஸ் பட்ஜெட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த அமௌண்ட்டு போயிட்டு அப்புறம் எவ்வளோ மணி இருக்கோ அதை இன்வெஸ்ட் பண்ண பாருங்கள். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி மச் த இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் இன் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளானிங். ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் வித் பட்ஜெட்டிங். அண்ட் நீங்கள் வந்து உங்களை மந்த்லி எக்ஸ்பென்ஸை ட்ராக் பண்ணுறீங்களா? டூ யூ கெட் டு ட்ராக் யுவர் மந்த்லி எக்ஸ்பென்ஸ்? நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க, லைக் ஃபார் யுவர் லைஃப் ஸ்டைல், ஃபார் யுவர் ஃபுட், ஃபார் யுவர் ரெண்ட், ஃபார் யுவர் டெய்லி நீட்ஸ் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத ட்ராக் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? Do you get to track all your monthly expense at least? Say yes, no. So if you are tracking your monthly expense, it's good, seriously good. And beyond your monthly expense, whatever amount or money is left, try to invest that in your in any of the investment planning methods that we spoke a while ago. So and சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த இம்பல்சிவ் பையிங் இருக்கும், லைக் அது நீடடா இல்லை அது ரியலி ரிக்வயர்டா, அது அவங்களுக்கு தேவை இருக்காது. பட் தென் அந்த இம்பல்சிவ் பையிங்கில் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட காசெல்லாம் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அதில் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஸோ மை சஜஷன் would be avoid impulsive buying. ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஹைஃபை கேஜெட்ஸ் இல்லை க்ளோத்ஸ் இல்லாட்டி ஹைஃபையாக இருக்கணும், ஃபைனான்ஷியல் ஹெல்த் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோன்னா அவாய்ட் impulsive buying. ஸோ ஹேவ் யூ எவர் bought something impulsively and லேட்டராக ரிக்ரெட் பண்ணியிருக்கீங்களா? லைக் இது இம்பல்சிவாக நான் வாங்கிட்டேன் பட் லேட்டராக அது ரிக்ரெட் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஏன்னா நம்ம சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போவோம், லிஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போவோம், அந்த லிஸ்ட்டை மட்டும் வாங்கணும்னு சொல்லி பிளான் இருக்கும். பட் தென் ஃபைனலி வாட் வில் end up is buying so many things apart from whatever is listed in that list. ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் இருக்கா உங்களுக்கு? இம்பல்சிவாக நீங்கள் போயிட்டு ஓகே இது நல்லா இருக்குது வாங்கிக்கலாம் அப்படி சொல்லி அப்படிலாம் பண்ணியிருக்கீங்களா? See, investment planning பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம், where I was requesting you to invest your amount in any categories, but then savings is also equally important, because you need to have some emergency fund, right? Emergency fund கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வேணும். And எப்போ வேணாலும் நம்மளுக்கு, because life is unpredictable and emergencies can happen at any time, be it your medical, it should not happen to everyone, but you should also have some amount reserved for emergency fund in your account. So on the emergency fund you should not touch at any cost unless you face that emergency situation, like your medical expense, your if at all there's a job loss, or ஏதாவது அன்எக்ஸ்பெக்டட் ரிப்பேர்ஸ் வீட்டுக்கு இல்லாட்டி உங்கள் காருக்கு ஏதாவது அன்எக்ஸ்பெக்டடாக ஏதாவது வருதுன்னா அந்த எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் யூ. பட் அந்த எமர்ஜென்சி ஃபண்டை வந்து யூ ஷுட் நாட் டச். எவ்வளோ எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் மெயின்டைன் பண்ணணுன்றது கூட இருக்குது. பட் ஐ பர்சனலி மெயின்டைன் அண்ட் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் என்னோட 6 months சேலரியை வந்து நான் என்னோட எமர்ஜென்சி ஃபண்டில் மெயின்டைன் பண்ணிப்பேன். ஸோ ஐ வில் நாட் டச் தட் ஃபண்ட் அட் எனி காஸ்ட். எப்போ எமர்ஜென்சி வருதோ அதை நான் எடுத்துப்பேன்.
So equally saving emergency fund is also important, and apart from that, rest of the other money I try to invest in in uh, in any of these categories. Low risk category, moderate risk category irukku, high risk category irukku. But always try to diversify your investment. Don't just spend your or invest your money in one particular category. It is so that you can meet the market எப்போ வேணாலும் up ஆகும் down ஆகும், so that you will not have a major impact, even if the market is down for some time. So always try to diversify your investment. So invest பண்ணுறதுக்கு you don't have to have larger amount in hand. People have this belief or myth that okay, எனக்கு நிறைய காசு இருந்தால் தான் என்னால் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு. அது இல்லவே இல்லை. Even a small monthly investment can grow big over the time. So சின்ன அமௌண்ட்டாக இருந்தால் கூட அதை நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிங்கன்னா it will grow big over the time. So try to invest even a small amount so that it will grow over the time. So sila investment planning steps, what I want to share with you is understand your income and understand your expense. You will have some expense, monthly expense, and you will have a concrete investment, right? Income. So understand your income, understand your expense, and you should definitely build an emergency fund. Emergency fund nu solli thaniya onu vechikkanum, and try to come up with your financial goals. உங்களுக்கு என்ன கோல் அச்சீவ் பண்ணணும், வாட் யூ வாண்டட் டு மீட் அப்படின்றது you should definitely define your financial goal. Whether you wanted to build a house, இல்லை குழந்தைங்க படிப்புக்கு, or whether you wanted to start a business. So definitely you should have some financial goal. And so choose a suitable investment options. நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, லைக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட், ஸ்டாக், ஈக்விட்டி. பட் ரிஸ்க் எல்லாம் பார்த்துட்டு டைவர்சிஃபை பண்ணி உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் ஒன் கீ திங் இஸ் யூ ஷுட் இன்வெஸ்ட் கன்சிஸ்டன்ட்லி. ஒரு தடவை இன்வெஸ்ட் பண்ணால் போதாது, யூ ஷுட் இன்வெஸ்ட் கன்சிஸ்டன்ட்லி. கன்சிஸ்டன்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேட்டர்ஸ் அ லாட். And once you start investing, இப்போ 1000 rupees நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா per month, try to step up your investment amount. Like initially நான் 1000 rupees ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் per monthனா, ஒரு 6 months or 1 year down the line அந்த மணி ஒரு 1100 or 1200 அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டெப் அப் பண்ணுங்கள். அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும், யூ கேன் மீட் தி மார்க்கெட் இன்ஃப்ளேஷன். ஸோ 1000 rupeesலேயே இல்லாமல் ட்ரை டு ஸ்டெப் அப் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மணி. So this is definitely needed to meet the market inflation. And definitely you should have a patience. Investment பண்ணிட்டு over the time எனக்கு வந்து எல்லாமே கிடைச்சிடணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்காது. Once you started investing, you should definitely have some patience. You should definitely have some time for that money to grow. ஏன்னா நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இந்த படத்தில் வர மாதிரி ஒரு பார்ட்டில் ரிச் ஆகிற மாதிரி முடியாது. ஸோ யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி கிவ் சம் டைம் ஃபார் யுவர் மனி டு க்ரோ. ஸோ டைம் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் start investing. If you're not starting, start investing. It's not too late, so try to start investing. So if you're not started investing, try to start. And have you started investing, just type in the chat box if you've started investing your money. And before we end today's live stream, tell me in the chat, what is that one financial habit you want to grow from today? Like you want to save regularly, or you wanted to avoid impulsive buying, or you want to track your monthly expense, or you want to learn more about investment. What is the one thing you wanted to learn or improve from today's session? Okay, thank you for joining this live stream. Just in case if you found this discussion useful, just let me know in the chat box. Yes, and yeah, take care, and I see you in the next live stream. Bye.